Tere! Täna jätkame osalemist virtuaalses revolutsioonis ja vaatame riigi ja interneti omavahelisi suhteid. Seda filmi aitab meil sisse juhatada Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni teadur ja E-riigi akadeemia programmi direktor Kristina Reinsalu. See film peaks nüüd eestlastele eriti huvi pakkuma, sellepärast, et me oleme sattunud näiteks BBC filmi ja jutt käib muidugi 2007. aastast ja kübersõjast. Millise mulje teile see kajastus jättis? Jah, ma pean tunnistama, et minu jaoks oli selle filmi juures ka üsna ootamatuse pööre tõesti, et see lõpp, ütleme, 10, isegi võib-olla 15 minutit filmist on tõesti pühendatud Eestile ja mõnevõrra oodatult on tõesti teemaks kübersõda, et me E-riigi akadeemias oleme ka kogenud seda, et tõesti väga paljud riigid pöörduvad meie poole, kui nad soovivad saada E-riigi alast koolitust Eestis või Eesti konteksti tundma õppida, siis on üks esimesi nende soovitavaid koolitusi või loenguid just nimelt kübersõja teemadel. Ja selles mõttes on see ootuspärane, et see lõik sinna sisse tuli. Väga kena, et Eesti presidenti oli seal refereeritud ja president seal sõna sai ja minu meelest üks väga mõjus sõnum, mis tõesti Eesti presidendid seal kõlama jäi, oli see, et me peame kõik arvestama nii üksikisiku tasandil kui riigi tasandil, et tõesti üks sõjatanner on justkui maailmal juurde tulnud, see kübertanner. Kuigi ma pean ütlema, et seal filmis võib-olla natuke oli liialdatud, ma arvan, et eestlane, kes seda filmi praegu vaatab, me kõik mõtleme tagasi sellesse aega ja me tunnetame, et see ei olnud ju nii hirmus, me inimesena ei kogenud ju seda väikese inimesena tõesti, et ma ei tea, kas keegi tõesti proovis mingit interneti ülekannet teha ja see ei õnnestunud, aga ma arvan, et me ei tunnetanud sellist tunnet me väga vähesed võib-olla tõesti kogesid, mis tuli minule üllatusena, kes ma ometi kübersõja teemadega ka natuke kursis olen üritanud olla, oli ikkagi see, et see on nüüd mängitud siis sellele ühele tõesti poisile, nagu ka see BBC filmitegija väga ilmekalt ütles, et selle rünnaku taga on üks laps, et ma ei tea, meil Eestis on ju tegelikult ikkagi üsna vähe neid taustu avatud ja seda diskussiooni pärast olnud. Ilmselt on see väga väike ring inimesi, kes teab, kust täpselt need rünnakud tulid ja võib-olla see on hea, et me ei tea ja ei räägi, aga mõnevõrra oli see üllatuslik minu jaoks küll, et see oli mängitud nüüd välja sellise ühe naši poisi, ühe teismelise poisi rünnakuna ühe riigi vastu ja võib-olla see sõnum nii väga meeldiv eestlastele ei ole tõesti seal, et ta ise ütles seda, et näete, Eestis sellepärast niimoodi ei öelda, et nad ei taha näidata, et üks riik ongi nii haavatav. Samas seal filmis tuuakse ju ka filmi alguses tuuakse interneti väga positiivse näitena, et kui me juhuslikult elame suletud ühiskonnas, siis me saame ikkagi YouTube'i või Twitteri kaudu saata välja informatsiooni selle kohta, mis riigis toimub. Me oleme väga palju ka kuulnud viimasel ajal Araabia kevadest ja et seda seostatakse või on mingi koolkond, kes ütleb, et see kõik saigi tänu sotsiaalmeediale võimalikuks. Ma arvan, et seal filmis jäi siiski ka kõlama see mõte, et see on küll väga võimas vahend internet ja sotsiaalmeedia, aga kui mingid protsessid toimuvad, siis nad toimuvad ka muudel põhjustel. Lihtsalt see annab tõesti veel suuremale hulgale inimestele veel kiiremini võimaluse tõesti ühineda ja jõulisemalt tegutseda. Suur aitäh, Kristina Reinsalu, selle sissejuhatuse eest ja vaatajaile siis esmalt muidugi head vaatamist, kuidas maailma ajakirjandus meid näeb, aga samas ka head arutamist selle üle, millised võitlused siis internetis käivad. Doktor Alex Krotoski on kirjutanud üleilmsest veebist 10 aastat ja pannud tähele, kuidas on meie maailma ümber muutnud.
Nüüd on juba veerand kogu planeedi elanikest internetiühenduses ning see avab üksikasutajatele inimkonna ajaloos enneolematu ligipääsu teadmistele ja üksteisele. Well, it represents the emergence of a completely new information ecosystem that will have a more profound impact on human civilization than did the printing press. It's driving transparency. It's driving the perfection of information. Veeb näib olevat informatsiooni vabastanud ning me oleme näinud, kuidas on julgustanud tavalisi inimesi võitlusse vabaduse ja demokraatia eest. The web naturally tends to lead to openness. It makes openness easy and closeness more difficult. Anyone who wants to participate has at least the means to participate. Kuid kõik pole siiski nii nagu näib. Selles kaootilises kõigile tasuta virtuaalses revolutsioonis on tõusud ja mõõnad, võitjad ja kaotajad võitluses võimu pärast. It is a hugely powerful tool for the state to control us, to know about us. We are only at the beginning of being able to kind of see how that power balance will work out. Isegi kui ajalehtide esikülgi täidab igikestvalt vabadusvõitlus, jagab veeb selle kiiluvees varksi võimu ümber. Ning vahel ohtlikumal kujul, kui me oleme osanud kujutleda. See kiirendab üleilmastumist. See toob meile üle traditsiooniliste riigipiiride uusi liitlasi, kuid see muudab ka sõjapidamise aluseid ja näib loovat hirmutavaid kultuurilisi ummikteid. In the face of all this, old centers of power are crumbling. This film is about the scramble to fill the vacuum left behind and what that means for us. Veebi lühike ajalugu on tulvil uusi rakendusi, millel on olnud ettekavatsematu mõju. See, mis näib algul tähtsusetu veidrus, hakkab elama oma elu, kui kasutajad rakendavad selle uue ürituse teenistusse. Selle parimaks näiteks on vahest lugu, kuidas veebiteenus Twitter seadis ohtu ühe maailma kõige jäigema režiimi püsimise. Twitter arendati välja 2006. aastal San Franciscos ning moodustab koos Facebookiga tähtsama osa uuest veebifenomenist, mida nimetatakse sotsiaalvõrgustikuks. See on veider netitermin uutele viisidele, kuidas sõpradega ühendust pidada. Twitter võimaldab saata telefonist või arvutist sõnumi, mida tuntakse säutsuna. See võib olla vaid 140 tähemärki pikk ja on nähtav kõigile teie Twitteri lehekülje abonentidele. Varsti pärast Twitteri väljalaskmist hakkasid säutsud veebi üle ujutama, sest inimesed kirjeldasid oma elu minuti pealt ja jahmatava üksikasjalikkusega. It's a microcosm of the World Wide Web Twitter. When it began, it seemed something just for geeks or people who just wanted to aimlessly Twitter. I mean, it seemed very well named. All it was inconsequential prattle. Many people who didn't already use the service saw it as yet another example of the superficial, all-about-me culture of the web. But then something revolutionary happened. Pärast presidendivalimisi valgusid opositsiooni pooldajad tänavatele, et väljendada oma viha tulemuste ilmselge võltsimise pärast. Iraani valitsus andis vastulöögi märulipolitseiga ja mistahes reportaažide keelustamisega. Nii pöördusid meeleavaldajad Twitteri poole, et kõnelda maailmale riigis toimuvast selle vahendusel ja erakordse massilisusega. Ainuüksi esimese 18 päeva jooksul saatsid rohkem kui 500 000 inimest Iraanist välja üle 2 miljonist säutsu. Kõrgajal püstitati igas tunnis Iraani kohta 200 000 teadet. Neist paljude vastuvõtjaks oli üks Inglismaal elav iraanlanna. Tema perekond elab Iraanis ja seetõttu ei saada oma nägu näidata ega tõelist nime avaldada. Teda tuntakse nime järgi, mida ta kasutab Twitteris, Oxfordi tüdruk. I'd get up to go and make a coffee and I'd come back and there was 3,000 tweets that I'd missed.
Saates need sõnumid laiemale publikule edasi, sai temast protestijate ja välismaailma vahel tähtis lüli. Somebody would message me or email me and say, I've just got news from somebody that's on sort of such and such a road and they're arresting people, tell people to go the other way. Ka Twitter on veebisigitis, kus inimeste kätte antud teave muutub otse kui elab hõbedaks, mida ei saa enam kammitseda ega kinni püüda. It's a bit like the Berlin Wall was, if you like. Can you imagine how quickly the Berlin Wall would have fallen if Twitter had existed? It made me feel very pleased and excited that something was happening, also very alarmed, because things can go very wrong very quickly. Varsti kaasati Iraani võitlusse elu ja surma peale lisaks sotsiaalvõrgustikule nagu Twitter ka videolevisaidid nagu YouTube. Pärast ühe noore iraanlanna tulistamist võisid miljonid inimesed ta surmahetki oma silmaga näha. They actually saw in real time someone young and energetic with their life ahead of them being killed senselessly by this regime. And people felt like they wanted revenge for her death. The web is shaking up world politics because it can capture information from a crowd of eyewitnesses and then it can transmit it globally in real time. It's unmediated, it's interactive, and it's mobile. This means that it's a radical step forward from the 20th century's great gift to politics, live television. Erinevalt otsereportaažidest võimaldavad kasutajate videod kogu maakeral kohest reaktsiooni ja avaldavad seega ka vahetut mõju toimuvatele sündmustele. As tragic as the events in Iran were, there was also a lot of excitement in the ability of individuals in Iran to connect with a global audience and with their peers inside Iran to use the power of information to inspire resistance to the regime there and to build a political consciousness in support of democracy. What you've seen evolving on the web is a great example of how humans co-evolve with their tools. We change our tools, and then our tools change us, and that cycle continues. The new communications infrastructure did not cause the uprising. What caused the uprising was political discontent. It was just that when people in their moment of need wanted to do something coordinated, they could suddenly lay their hands on these tools in a way they hadn't been able to before. Niisiis on veeb pahaimamatut maailma haaranud protestilainete tööriistakast. Arvuti fanaatikuid, kes Twitterit juhivad, ei üllata selle teisenemine klatši hääletorust revolutsioonirelvaks, sest mõlemal juhul on liikuba panev jõud sama. Well, I think openness is a revolution in and of itself. I mean, you put thoughts out there and you attract other people that you wouldn't otherwise have attracted, and things happen. It's like an alchemical reaction takes place. It is sort of inevitable that the free flow of information will happen now that these technologies exist in the world, and people will talk amongst themselves, and that leads to power. Võib näida üllatab, et võimud, isegi tugevad rahvusriigid ei suuda veebi oma kontrolli all hoida, kuid veidi sügavamale vaadates saab põhjus selgeks. Veebi lingitud informatsioon pommatakse läbi vanema füüsilise internetisüsteemi, mis toimib väljaspool mis tahes riigi jurisdiktsiooni ja töötab keskse kontrolli vastu. It's ironic, given that it now threatens the state, that the internet was originally designed to protect the most powerful nation of modern times. Internet sai alguse külma sõjapäevil, mil Ameerika ja Nõukogude Liit vedasid tuuma holokausti ähvardusel vägikaigast. 1957. aastal tabas Ameerika valitsus seni suurim šokk, kui venelased saatsid kosmosesse oma esimese Sputniku.
võtnud kindlalt nõuks lasten venelastel enam mitte kunagi üle trumbata, asutasid ameeriklased teadusliku uurimise agentuuri, mis sai lühendatult nimeks ARPA. ARPA was given a huge budget and told to go create something that would beat the Reds at their own game. Now, the Pentagon didn't have a clue what that was. They just wanted to protect America. ARPA oli enamat kui tavaline sõjaline uurimis- ja arendusinstituut uute relvade loomiseks. Sinna koondati Ameerika parimad tsiviilteadlased, kellel paluti vaadata kaugemale tulevikku ja mõelda välja midagi tõeliselt revolutsioonilist. Üks ala, millele ARPA hakkas põhjalikumat tähelepanu pöörama, oli kommunikatsioon. Kasutades vastset arvutitehnoloogiat töötati välja ARPANet, põhjapanev sidevõrk interneti eelkäijana. 1970. aastate alguseks oli ARPANet juba üks paljudest analoogsetest võrkudest maakeral. Nüüd kerkis probleem, kuidas need ühendada. 1974. aastal töötasid kaks arvutiteadlast Mint Cerf ja Bob Kahn välja reeglid, mille vahendusel sai need võrgud omavahel sidestada. Sellest saigi alguse üleilmne internet, nagu me seda tänapäeval tunneme. The experience that we had at the beginning was simply solving a fairly tricky and interesting engineering problem. I don't think either of us appreciated that the solution to that problem would lead to what we have today, which is a global network of networks with over almost 2 billion people online. Windsurfi töö aluseks sai niinimetatud pakettkommunikatsioonitehnoloogia. See ongi hilisema virtuaalse revolutsiooni tuum. Selles edastussüsteemis jaotatakse sõnumid väiksemateks pakettideks. Seejärel saadetakse need võrgu kaudu teele sageli mitte õiges järjekorras, isegi mitte samu teid pidi. Sihtpunktis seatakse paketid taas õigesse järjekorda ja andmed on jälle terviklikud. Pakettkommunikatsioon on täiuslik viis arvutite omavaheliseks suhtluseks, sest see võimaldab edastada samal ajal erinevate kanalite kaudu kiiresti tohutul hulgal andmeid. See tähendab andmete lakkamatut voogu ning just sellel olidki üksikisikutele ja valitsustele järgnenud aastatel pöördelised tagajärjed. Part of my motivation when I was working on the internet was exactly to build a system that did not have any central control. Recall that this was being supported by the U.S. Defense Department. And one of the things the Defense Department wants is highly reliable and resilient systems. One way to achieve that is to not have any central place that could be attacked and destroyed and therefore interfere with the operation of the net. So the consequence of this decentralized architecture is that it is highly resilient to a variety of impairments. And in consequence of that, it would be very hard for anybody to shut the internet down entirely. Algul ühendas ARPANet Ameerika 4 ülikooli. Tänapäeva internet ühendab veerandit kogu maailma elanikkonnast. Interneti südamikeks on marsruutimisserverid, mis toimivad just kui telefoni keskjaamad, ühendades meie kõigi arvutid veebilehtedega, mida me soovime külastada. See näeb välja nagu anonüümne büroohoone, kuid tegelikult asub siin üks 13 marsruutimisserverist, mis hoiavad interneti andmeside kogu planeedil töös. We have multiple doors of access, cameras in the ceiling, and then we have a lot of true floor to true ceiling walls that are solid construction so that you can't really go in very easily. The outsides of walls are all metal mesh. We also have motion sensors in our ceiling so that no one can even go through the drop ceiling and things like that. Oh, basically what you're telling me is that what's in that room is extremely valuable and extremely important. Absolutely. Kõik need turvasüsteemid kaitsevad pühamast pühamat paika, serveri ruumi. See ruum vastutab kõigi maailma .com aadressidest, mida on kokku 80 miljonit. Sellest oleneb maailma majanduse tõrgeteta töö. That's actually a database server over there, so huge chunks of disk space. See ruum on omal kombel sama tähtis kui ovaalkabinet. Hetkeks võib kuulatada, kuidas 80 miljonit .com-i kõlab.
What would happen if I pulled the plug, if suddenly there was a power outage here in Mountain View, California? So most of the data centers that you'll find have a bunch of redundancy in them. We ourselves have uninterruptible power supplies. We have diesel generators. If, for example, our own root server were to go down, as I said, there's 12 other ones. And even if you were to attack, say, one of these 13, those 13 are really a constellation of about 191 different other servers that are around there. So it's not even just attacking one of the 13. You really have to get out and go a whole, collection of servers to get really what you're looking for. Niisiis pole interneti väljalülitamine sugugi lihtne. Üksikriigid nagu Iraan ei saa seda ka parima tahtmise korral teha, sest see on üleilmne jagatud süsteem. Marsruutimisserverid haldab rahvusvaheline korporatsioon ICANN, mis ei allu ühelegi riigile, kuid isegi neil on piiratud roll. ICANN, as this international entity, do they have the power to regulate? Do they have the power to turn the internet on and off? I don't know that anybody has the power to turn the internet on and off. It became more and more apparent that the Internet's style of operation was the antithesis of what most countries had been accustomed to. In fact, in the early days of telephony and telegraphy, there was only one network, and it was often managed by and operated by the government, giving it substantial control. So I rather liked the idea that the Internet didn't have that, let me call it, deficiency, and therefore opened a platform up. It's probably the most democratic opportunity for people to express themselves and to get information that has ever existed. In the 20th century, if you had something to say in public, you couldn't. Period. Right? If you were a civilian, if you were a citizen but not a media professional, you could not broadcast a message, no matter how hard you tried. In fact, people who went out of their way to try to get messages out in public through amateur channels, right, holding up signs on the street or, by the roadside, were widely regarded as being kind of off their rockers. And that change is enormous, that anyone who wants to participate, has at least the means to participate, is a huge change. If you have a communication system that's unbreakable, with no central control, that can amplify a message, then information, which is already hugely powerful, becomes supercharged. In the right or the wrong hands, it takes on massive significance in battles against authority. Anonymous users can now perform the role of investigative journalists by publishing hard information and protecting primary sources. And nowhere is this new power more apparent than on a website called WikiLeaks. WikiLeaks võimaldab valitsuste ja korporatsioonide peale anonüümselt nii-öelda vilet puhuda. Ja inimesed, kes seda veebilehte haldavad, on kogunud endale üsna tugevaid vaenlasi. Pole ime, et nad eelistavad madalat profiili hoida. The question of internet censorship has become one of the most central questions of our time that will define on how societies all over the world will be able to freely communicate in the future. WikiLeaks on avaldanud Briti natsionalistliku partei nimekirja, mis sisaldab paljude õpetajate, arstide ja politseiohvitseride nimesid. Ta on avaldanud USA armee salajasi dokumente Guantanamo vangilaagri kohta, tuues päevavalgele vangide õiguste ahistamise. Interneti riputati Ameerika poliitiku Sarah Palini Yahoo postkasti sisu, et näidata, kuidas ta kasutas aruandlusest möödahiilimiseks oma erakontot. Ühes 2008. aastal avaldatud raportis oli üksikasjalikke kirjeldusi Keenia politsei sadadest mõrvadest. WikiLeaksi andmebaasis on 1,2 miljonit dokumenti. Neil on salastatud paikades oma serverid, nad ei salvesta logifaile ning kasutavad sõjaväelist krüpteerimist oma allikate ja muu salajase informatsiooni kaitseks. In some countries, there are no ways for people to get in touch with reliable journalists to even find out who they could trust. So it's very important to offer one entity like us that
that has a reputation and that is offering this anonymous way for people to submit this information. The web is a barrier to a state that's trying to control information, and it's a impossible task for them, as people have personal computers and they can encrypt information and send it to other people who have the key. You can't get in the middle there and get at that information. And once you publish something, the ability to find it and stop it from spreading is near impossible. And so even though there's efforts to do that, states are going to have to admit that information will be out there. Valgust kartvate ja sageli hävitavate dokumentide avaldamine veebis on ajendanud Wikileaksi vastu pidevaid rünnakuid. 2008. aasta veebruaris hankis Šveitsi pank Julius Baer kohtu tõkendi, kui Wikileaks oli avaldanud tõendid nende maksudest kõrvalehiilimisest. This was the first big case where an organization tried to legally go after us. So we published documents about hundreds of millions in tax evaded money. California kohus, kus seda juhtumit arutati, nõudis Wikileaksi veebilehe sulgemist ja kuigi pank pidas seda võiduks, oli see suur eksitus. The only effect was that half the world got interested in the bank's documents. So the New York Times published our IP address. CBS News said freedom of speech has a number and published our IP address. So these are, again, dynamic effects that sharing knowledge with people all over the world can produce them. You can easily have a court rule that one story gets deleted from your digital archive. On the other hand, the internet is not such a controlled environment anymore, and it consists of individuals. And all these individuals can just make sure that some information stays where it was, or will still be available in numerous other places. There's a famous quote that says, "The net interprets censorship as damage and routes around it." And when John Gilmore said that, he actually wasn't being metaphorical. He was literally describing the communication protocols of the internet. So if you're trying to get a message from point A to point B on the internet, it's sort of like driving from place A to place B. You got a network of roads. There's multiple ways that you could drive. Well, censorship is a kind of a blockage in the roads. It's like putting up a wall saying messages can't get through. It's in the very protocols of the internet that if that happens, that condition is detected and it goes to a fallback and says, okay, I can't get through this way. Is there another road by which I can get there? And the internet's protocols find other ways to get through. Ja see pole üksnes tarkvara, mis võimaldab tsensuurile vastu seista. Kui valitsus või organisatsioon püüab mõne veebilehe blokeerida, leidub alati mõni motiveeritud ja tarvilike oskustega arvutifänn, kes on nõus astuma taavetina riigi koljati vastu. I think that the reason you see so many people taking on governments is because with computers we're all on a level playing field. You know, when I was young, I think that's one of the first things I realized was, wow, I can sit here behind my dial-up modem and program just as well and do everything that somebody with a bigger computer could do. Viis, kuidas veeb võimaldab tsensuurist ja blokaadidest mööda hiilida, tuleb taas selgelt ilmsiks Iraani kriisi näitel. Kui Iraani valitsus toimuvat mõistis, suleti sellised saidid nagu Twitter ja Facebook. See sundis maailma teises otsas 25-aastase San Franciscolase tegutsema. Austin Heap pani oma programmeerimisoskused mängu ja töötas välja krüpteerimisprogrammi Haystack, heinakuhi, mis nimetati nõnda sellepärast, et see varjab end igapäevastes veebiandmeis. Ta väidab, et see on tavalistele iraanlastele turvaline viis pääseda valitsuse blokeeritud saitidele. So what I have set up right here is I'm piping my connection through a machine inside of Iran so that anything I do here will be subject to the same filtering technologies that somebody there would experience. So with normal filtering in Iran, I'm just going to go ahead and try to load Facebook.com. And what happens is you quickly get the access denied site. It's not even making that connection to Facebook, it's just getting terminated by their filters. So I'm going to turn Haystack on.
and then I'm just going to go ahead and click reload. And on this side of the screen, you'll quickly see what Haystack is doing. That's a lot of numbers. See, now, from Iran, we've loaded Facebook. And everything you do with Haystack running is secure, it's encrypted, it can't be filtered. You know, there's no chance that they're going to find out what your login was and then try to trace that back to who you are in real life. You see all of this media that comes out that's incredibly graphic, and I would have my daily breakdown, and you just have to kind of have it and get over it, you know, because the next day may be worse. It's not bad for me, I'm not there. I may cry for 10 minutes, but that's their life. Niisiis võimaldab veeb kodanikel tsensuurist mööda hiilida ja ligipääsukergus annab neile enneolematu võimaluse kuritegusid paljastada. Pannes need kaks tahku kokku, saab sellest motiveeritud inimestele tööriist, mille ümber koonduda ja terad kiiresti sõkaldest eraldada. Mõnes mõttes näib veeb viivad meid parteipoliitika eelsesse aega, otsese tegutsemise maailma. Küllap pole see kusagil selgem kui Suurbritannias võitluses kliimamuutuse vastu. The web is not going to rival the state. It's not threatening to wipe the state out. But what it does possibly threaten to do is to make various forms of national politics irrelevant because people can bypass them. In the past, membership of a political party or voting in our elections was one of the only ways in which you could express your politics. And the state would much prefer it if that was the only way in which we expressed our politics. But traditional electoral politics is becoming less and less relevant. Essentially, my generation and people younger than me feel completely disillusioned with mainstream party politics. So where does that leave you if those people are not representing your views? You need a different forum and a different media in which to express your politics. And in the past, you were quite limited in your ability to do that. Whereas now, you're able to express your own views simply by logging onto the internet. Kliimalaagri korraldatud üritusele ühe kivisöel töötava elektrijaama sulgemiseks Nottinghamshire'is saabub kohale aktiviste kogu riigist. Siin on kogu meedia. Toimuvad sündmused jäädvustatakse filmilindile, pidevalt laetakse oma veebilehel üles pilte ja täiendavat infot, ent veeb ei paku üksnes protestirelvi, vaid see tugevdab ka õlatunnet. I think that the nature of community has changed. Before the internet, the only communities that you could be a part of were communities that you could physically be present in, right? So, you would have to be geographically close to the other people in it or part of some existing organisation or structure. Yeah. Whereas now, you can suddenly decide one day, you know what, I want to do something about climate change, for instance, and you can just log on to the climate campsite, sign up for an email list, and suddenly you're involved in that discussion and you're a member of that community. The web is this fantastic resource for transmitting information and gathering people together around an issue, even in a particular place. But it's very, very short term. What the web can do is throw up coalitions out of nothing, and it can blow them away again. What the state can do is, over decades, over centuries, entrench people's identities, organise their fears, organise their hopes. I think the internet empowers anyone who can use it, and it empowers the people who can use it most effectively even more. It can empower a government to repress an insurrection. It can empower the insurrection itself. It's a double-edged sword. We've seen how the web hands tremendous power to the individual and provides purpose and cohesion to disparate groups. But set against these new freedoms is the unshakable authority of the state. So what develops is an arms race between the citizen and the state. To my mind, the best example of this being played out right now is in China.
Hiina on ühe partei riik, kus 60 aastat on valitsenud raudse rusikaga kommunistlik partei. Seal valmistab veeb tõsist peavalu, kuid pakub ka suurt võimalust. Hiinas kasutab internetti rohkem inimesi kui üheski teises riigis, 253 miljonit. Nii on veebi mõju poliitikale riigi jaoks eriti suur oht, kuid sama tehnoloogia on jõutanud ka Hiina fenomenaalset majanduskasvu. Nüüd peab Hiina riik mängima oma kodanikega osavat kassi ja hiire mängu ning see on mäng, mis määrab 21. sajandil veebi olemuse. 所以说其实这是一个就是我认为说是一个经济上充分利用互联网的好处但是呢就是在政治上社会上文化上就是对互联网可能带来的害处保持高度警惕我觉得这是政府的一个态度 They can't simply turn off the internet because Chinese businesses live by export and they need to talk to Western customers. Chinese universities live by getting information from Western universities, by reading research papers, downloading lecture notes and so on, and they can't block that. They do want to block Falun Gong. They do want to block stuff related to the Dalai Lama. So it's hard. Hiina jõupingutused veebi tsenseerid on jahmatavad. Selle salajaste sandarmitena tegutseb hinnanguliselt 30 000 täiskohaga hiinlast. The Chinese have become really adept in the last 15 years at what is widely referred to as the Great Firewall of China, right? This ring of censorship around the kind of metaphorical edge of the country, which censors inbound professional media. So the Chinese will look at the New York Times and say we're shutting off access or we're turning on access. They do it with Wikipedia and so forth. Nii võib näida, et Hiina riigi tohutud investeeringud veebi tsenseerimisse tasuvad ära. Neil on õnnestunud blokeerida edukalt lääne veebilehed, mis võivad kritiseerida nende poliitikat. What we fail to grasp when we're wringing our hands about the New York Times or even the BBC's websites being blocked is that for the Chinese government, the challenge of the web isn't about liberal Western information coming into the country. They perceive the threat as coming from within, from the conversations that hundreds of millions of Chinese people are having amongst themselves. Selle kõige jõulisemaks ja liigutavamaks näiteks sai 2008. aasta mai, mil Virtuaalne provintsis hukkus võimsas maavärinas 70 000 hiinlast. Kui koolimajad varisesid kokku, aga kommunistliku parteihooned jäid suurelt osalt terveks, sai tavaliste hiinlaste vaikne raev veebis võimudele uueks tõsiseks väljakutseks. The incidence of the earthquake was reported by Chinese citizens taking pictures of it and in some cases video of it and posting it in nearly instantaneously up on QQ, China's largest internet service, and out on Twitter. And this isn't media that comes from outside the country from predictable and professional sources. It's media that's generated inside the country, headed back out from 500 million amateur sources. In the case of no official media can investigate the school collapse issue, many bloggers picked up that, particularly there's one Chinese artist, Ai Weiwei, who is also a very known blogger. He bravely started a project of compiling all the names of the dead children of the school collapse, putting on his blogs. And then his action inspired hundreds of volunteers that actually went to the earthquake region, did the investigation, and compiling those children's names on their blogs. 比如说，就是有大量志愿者，他会去调查，那个四川校舍倒塌的时候，政府就不一定喜欢。但是我的核心的观点是说，不论政府喜欢也好，还是不喜欢也好，这种自发的力量已经已经越来越壮大。 Ent tsenseerimine on vaid üks riigi taktika. Nagu paljud valitsused, nii kasutab ka Hiina ära tõika, et kodanike elu koondub üha enam internetti. One of the biggest innovations in surveillance in the past few years has come about as a result of the spread of social networking sites and of social facilities and all sorts of other sites. Because once people make visible who their friends are,
it's possible to do clustering analysis and start looking for covert communities. And this is an enormously powerful tool in the hands of the police and intelligence services in finding out who adheres to some particular disliked belief, be that Islamism or in China a love of democracy or whatever. Suutmata või tahtmata lämmatada vaba debatti veebis, kasutavad Hiina võimud ka ise selle võimalusi ära, rakendades informatsiooni kiire leviku ideede võitluse teenistusse. 我觉得如果你堵是堵不住的话，那你疏导那就是成了唯一可能的手段嘛。当一个社会你完全没有办法维持一种高压的统治的时候，他就要去调整他的执政思路。 Valitsus asus värbama niinimetatud internetikommentaatoreid, kodanikke, kes kirjutavad artikleid ja postitavad kogu veebis kommentaare parteikursi toetuseks. Tavalised hiinlased kutsuvad neid 50 sendi armeeks, sest iga artikli või kommentaari eest makstakse neile täpselt 50 senti. Arvatakse, et praegu tegutseb Hiinas koguni 300 000 50 sendi sõdurit. 其实监管你是两条嘛，一条就是你以限制为主，另一条呢就是我们讲叫引导为主。那实际上，所谓的五毛党应该是更多的用后面一种方式，有的时候可能需要就是用一种有效的引导那个舆论往某个渠道或者某个方向走的方式，可能更好。 Kuid taas on internetikogukond kassi ja hiiremängu läbi näinud. Wen Yunchao oli ka ise varem 50 sendi sõdur, kuid on online'i niidi tõmbamise mõju suhtes üsna skeptiline.其实五毛党的作用是被大家夸大了。我们知道政府确实有花一些力气去建立专职的网络评论员，还有请了一些所谓的兼职的网络评论员，但是基本上我们从互联网上也可以看到，其实他们的战斗力是很弱的。有些时候我们在各网站上看到一些发布在很重要位置的文章，我们一看就知道它是五毛文章。 Hoolimata Hiina valitsuse nüansseeritud katsetest veebi manipuleerida, ilmutab see pikemas perspektiivis Houdini-laadset võimet mis tahes köidikud maha raputada. Countries that tend to be rather closed and where information flow was not very good have used the internet, in fact, to open up. And once you've allowed openness, it's very difficult to push it back. Well, the internet's certainly a force for open communications in China like it is anywhere else. And so the more it catches on there, the more they'll move towards a democratic type society, more in the model that we're used to. And fortunately that's happening as they're getting richer, as they're using technology, as they're connecting up to people around the world. That idea that you can really fundamentally suppress information is going away. We're beginning to see the rise of a political consciousness in many nations that have been repressed by dictatorships. It's interesting to me that both Premier Wen Jianbao in China and President Medvedev in Russia are both now responding to bloggers on the web. Even though they are leaders within authoritarian regimes, they are now feeling the need to respond to this rising political consciousness that is emerging on the web. While the battle between people and authority rages on, it seems to me that the notion of the state may ultimately be eroded by other forces at play on the web. Forces that challenge our real-world ideas of identity, of nationality, and community. The global reach of the web has provided enormous inspiration and power to people who, for whatever agenda, aspire to redraw the map of the world. Esimest tähtsat katset veebi loodud uut üleilmset teadvust ära kasutada ei teinud infopõhised saidid, vaid rahateenistused.
1990. aastate lõpul nägi üks mees ära, et kõikjal olev reguleerimata ja valitsuste kontrollile allumatu veeb tähendab tavalistele inimestele uut kanalit, mille kaudu kogu maailmas vabalt raha liigutada. Peter Thiel ei ole nii tuntud kui Bill Gates või Tim Berners-Lee, kuid võiks olla. Tema ongi mees, kes asutas PayPali, revolutsioonilise rahvusvahelisele raha ülekandmise süsteemi ehk õigupoolest uue üleilmse valuuta. PayPali kaudu saab liigutada raha üle riigipiiride abstraktses küberruumis. 2008. aastaks oli tehingute kogusumma juba $60 miljardit igal aastal. I came to believe that the place in which the decision would be made for the individual or for the state would not be in the halls of politics or in public debates or in things like that, but in the development of new technologies. And that basically the future of the 21st century is going to involve some version of globalization, and we have to get globalization to work. And you know, that means we have to somehow figure out ways to break down certain barriers that exist between people. PayPalile pandi alus Stanfordi ülikoolis San Francisco lähedal. Ühel seminaril kohtus Thiel arvutiteadlase Max Levchiniga. Mehed panid pead kokku ja nende koostöös sündis PayPal. Now, for Thiel, he saw this as an opportunity to make some money, but he also saw it as a chance to put some of his deepest held beliefs into practice. The slogan we had for PayPal was that it was the new world currency and that it was going to somehow change the way the world thought about money. It was going to change the meaning of money, the way people would transact, and would basically, in some sense, give people sovereignty over their money in a way in which they had not had it ever before. PayPali süsteem võimaldab tavalistel inimestel väikesi summasid rahvusvaheliselt üle kanda ning nagu palju muudki veebis tuli seegi võimudele ootamatult. Is PayPal a bank? Is it a payment service? Is it a money transmitter? It, strictly speaking, did not fall under any regulatory frame. And so there was an opening during which the company could be built, and then you'd figure it out later. Järgmisena nägi Peter Thiel Facebooki potentsiaali moodustada kogukondi, mida ei piiraks rahvuslik kuuluvus. Nüüd on Facebookil 350 miljonit kasutajat üle kogu planeedi. Kui see oleks riik, võiks Facebook uhkustada suuruselt 3. rahvaarvuga maailmas. The web has led to all kinds of new social groups, and I think in part it is simply because the existing ones have been extraordinarily constrained by geography and history, and these are not necessarily the best ways for groups to be organized. You often want to have groups with people you have things in common with, or people you can learn from. The internet has liberated individuals, it's challenged existing power structures of nation states, and the future is still somewhat open, but certainly the first 15 years are very positive. Peter Thiel on tõeline veebivisionäär. Ta nägi ette, et veeb tõmbab maailma koomale, avab uued võimalused tegutseda, öeldes lahti kohmakatest traditsioonidest ja lihvides ülearuse maha. Kuid veeb pakub ka Thieli nägemuse vastandpoolust, sest leidub teisi veebipioneere, kes näevad selles võimalust pöörata kogukondi maailma vastu, mitte aidata kaasa avatusele ega mõistmise süvendamisele, vaid hoopis kitsendada identiteeti. Kui enne veebi olid äärmuslased väikeste rühmadena mööda maailma laiali puistatud, siis veeb liitis nad kokku, andis nende kasutusse uued tööriistad ja võimaldas haarata initsiatiivi. Al-Qaeda mõistis kiiresti uue meediumi võimet levitada maailmas hirmu ja õuduse sõnumit. Islamist groups have now chosen to primarily disseminate their material through the internet because this way they can be fully in control in how the message is disseminated and where. تذكر أيها الشعب البريطاني وتذكروا يا شعوب التحالف الصليبي. Pretty much every day Al-Qaeda and the Taliban are putting out
I suppose you could call them propaganda videos, where they're showing attacks or they're eulogizing particular leaders, one who's perhaps been killed in a drone strike. They will do a long, maybe even 40-minute video, mainly of somebody talking about this person's great deeds, interspersed with really quite high-quality video. A lot of the message is based on anger and arousing anger. They use a lot of images of women and children killed, or other horrific images. It's more like shock tactics to kind of get you into gear, create that kind of sense of urgency. Al-Qaidal, nagu ka internetil, pole keskust. See on lõdvalt seotud inimeste laiali pillatud rühmitus. Kuid ükskõik, kus maailma paigas džihadistid ka poleks, võimaldab veeb neil mõttekaaslaste poole pöörduda ning nende ideoloogia leiab otse kohe kõlapinda. Selles rollis on veeb justkui virtuaalne kaasas kantav kodumaa. The concept of a portable homeland refers to how different groups operating in different countries in the world who have similar aims can use the internet as a space that links all of them. So the internet replaces in some way the borders of a particular country for each of these groups and links them as if they all live in one place. After 9/11, when the Taliban were driven out at the time from Afghanistan, they moved to Pakistan, and a very important way of staying in touch with them was through cyber cafes, internet cafes, because they knew they couldn't get on mobile phones for fear of being tracked. And a lot of the terror plots that we've seen in this country have been traced back to cyber cafes in Pakistan, in India, in Bangladesh and elsewhere. Veeb ületab mis tahes vahemaa. Kogu maailma fanaatikutel on lihtne üksteisega suhelda. Veeb võimaldab neil luua omaenda väikese maailma, milles elada. Seda nägi ka Ishtiaq Hussein oma silmaga Londonis, kuid oli veel vabastuspartei Hizb ut-Tahriri liige. If you live in an area where there's no like-minded people, you can just go on the web and communicate with people who are like-minded, so you don't even need to physically meet them. You've had individuals who've gone online, they've never even met members of these groups, yet they've read their writings, gone on their websites and radicalized themselves, a bit like your DIY type of terrorist. And we had a few cases here in the UK. So the web definitely does play a big part in this. We are 100% committed to the cause of Islam. We love death the way you love life. I tell all you British citizens to stop your support to your lying British government. See on nähtus, mida veebikriitikud nimetavad küberbalkaniseerumiseks. Veeb võimaldab kasutajatel kujundada oma maailmavaadet selektiivse lugemise ja valitud kontaktide kaudu. Kui äärmuslased suhtlevad vaid äärmuslastega, tugevnevad nende ekstremistlikud vaated. Viis, kuidas veeb ise aitab oma enda väärastunud maailmas mõttekaaslasi leida, ei kattu päriselt veebiloojate peamise lootusega, et see aitab inimkonda ühendada, mitte lõhestada. When they go to a website, the website only links to other websites which believe the strange things that these people believe. And then don't you then get people who end up sitting just by their computers communicating in such a way that when they meet somebody in the street, the only way you can communicate with them is to shoot them. No, that is one vision of a horrible cultural pothole. I think one of the greatest paradoxes of the web is that, on the one hand, we applaud it for giving us all a voice and for giving us tremendous power. But on the other hand, this power can be used for good or for ill. As we put more and more of our lives on the web, we're becoming more and more vulnerable to the bad elements, to the networks of hate, and to the darker uses of the web. Veebi ähvardavama poole üks äärmuslikumaid näiteid pärineb 2007. aastast, mil veebist juhitud rünnakuga suruti peaaegu põlvili terve riik. Pooleteise miljoni elanikuga väikeriiki Eestit Venemaa piiril peetakse Euroopa kõige internetiseeritumaks maaks. 97% kõigist pangatehingutest sooritatakse internetis ning nõnda on see riik mis tahes kübersõdalasele ahvatlev sihtmärk. We are very involved in the digital revolution, if you will, and therefore we need to protect this, because if something does go wrong, we are uniquely vulnerable, and we don't want to lose this way of life.
In April 2007, a row broke out between Russia and Estonia because the Estonians wanted to move this Russian war memorial from the center of Tallinn to this more remote location. To the many Russians who still lived here, this was deeply offensive, and they took to the streets in riots that lasted for 2 nights, Estonia's worst period of civil unrest. Kuid veelgi laastavam oli see, mis varsti järgnes. Koordineeritud küberrünnak, mille eesmärgiks oli rivist välja lüüa Eesti tähtsamad institutsioonid. Küberrünnaku kõige tavalisemaks vormiks on niinimetatud teenuse tõkestamine, kus ühest arvutist saadetud käsklustega muudetakse terve arvutite võrk zombiarmeeks. Need on tavalised koduarvutid, kuhu häkitakse ja on nüüd kübersõdalaste kontrolli all. See võrk pommitab miljonite päringutega valitud saiti. Tarbetu liiklus põhjustab ülekoormuse, nii et rünnaku vältel ei pääse keegi veebilehele ligi, ehk teenus on tõkestatud. Kahe 2007. aasta mais tabasid küberrünnakud selle väikese riigi majanduslikku südant. It affected us mainly in that government sites were shut down, businesses were shut down, banks were targeted. We had serious problems with the external internet site. So our customers couldn't get inside of the internet bank. If you take down the newspapers, you don't know what's going on in the country. If you take down the banks, the economic activity is paralyzed. Now, if you're an Estonian businessman in Paris and you need to contact your bank over the internet to get some funds out, you couldn't. And Estonia eventually shut this off by cutting themselves off from the outside world. They sealed the borders. They wouldn't take any incoming messages from over the internet. Kübersõja muudab riigile eriti suureks ohuks see, et riik ei tea, kes või kust ründab. Very difficult to know who is attacking you in cyberspace because cyber investigations usually end at a compromised computer in a third country on which the logs have been deleted. It probably wasn't organized in Uruguay, or it probably wasn't organized in, I don't know, Mali. We can't really tell today who was the mastermind behind it all, whether there was just one mastermind behind it all. And there is no clear evidence of state involvement. However, what we can show is that the Russian Federation did not cooperate in mitigating these attacks. So at least there might have been passive support to these attacks. Eesti ei läinud nii kaugele, et oleks süüdistanud rünnakute korraldamises Kremlit. Elades tillukeses riigis Venemaa külje all tuleb olla näpuga näitamisega ettevaatlik. Kuid Alex Krotoski otsinguretked uue maailmakorralduse mõistmiseks küberruumis viisid ta Moskvasse, kus ta leidis palju tõotava juhtlõnga. Selles räpases linnamajas nõustus üks natsionalistliku noorsoliikumise Naši komissare temaga kõnelema. Ta ootas Venemaale omast salgamist, kuid jõudis hoopis inimeseni, kes väidab, et tema ründaski Eestit. Tuleb välja, et seda tegi poisike. See poisike. И моя роль в этих действиях была то, что я был инициатором этой борьбы в интернете, этих массовых акций, разработчиком технологий и одним из организаторов этих действий. Если вы помните, более 5000 человек были задержаны в Таллине в те дни. Было массированное нарушение прав человека. И наше намерение было все-таки сделать массовую акцию, сделать то, чего боялись эстонские власти. И так как мы не могли поехать в Эстонию, мы сделали это в интернете. На самом деле кибератак как таковых не было. Это была киберзащита. Киберзащита – это
является ничем иным, как массовые акции в интернете. Мы ведь можем проводить массовые акции на улицах, значит, массовые акции в городах. Я думаю, что акции в интернете будут наиболее интересными и востребованными в 21 веке. Did you arrange this of your own initiative? Was there any state involvement? Никакой поддержки со стороны государства эти действия не имели. Это была именно реакция гражданского общества, которое в России на самом деле есть. Конечно, потом эстонские власти, которым стыдно было признаться, что обычные молодые люди в возрасте 18-20 лет сломали их самый главный сайт и стали выдумывать небылицы о том, что атаки совершались чуть ли не из Кремля. As the world becomes more connected, there will be the opportunity for nations to do bad things to each other. We haven't seen very much of it yet, but it's something that we have to think about for the future. All you have to do is pick up the newspaper, and wherever you see there is conflict in the real world, there is conflict in cyberspace. I think it's very cost-effective to wage cyber war. I mean, weapon systems tend to be very expensive, so I think that we'll see more and more of it. Me oleme näinud, kuidas veeb võib paremal juhul demokraatia ümber defineerida ja avada uusi horisonte. Iraani tänavatel koondas see rahvamassid riigivõimu omavoli vastu. Ent halvemal juhul võib see ka eelarvamusi süvendada ja uksi sulgeda. Venemaa motiveeritud teismeliste kätes oleks see peaaegu halvanud terve riigi. At the moment, a quarter of the planet is connected. But I wonder what will happen when the remaining 75% comes online. Will the web help us to achieve greater global understanding, or will we face new dangers that we never even imagined? By giving everyone a voice, it does create a cacophony. And in this cacophony, often it is the most brutal, even ruthless and conniving voices that are heard. Can a social network bring down a regime? I don't think it can bring down a regime, but I think it can contribute to it because it spreads ideas. And the more quickly ideas are spread and the more access people have to those ideas, then the quicker things can change. I think that we can all get carried away in the kind of liberal technorati of metropolitan Western world, that somehow all the power is shifting, but actually this technology is accessible to a very few people in very specific places, and we are only at the beginning of being able to kind of see how that power balance will work out. Nüüd 20 aastat hiljem alles hakkame aimu saama, kui suur on veebi mõju võimu olemusele ja isegi sõjapidamisviisidele. Veeb annab maailmale tohutu võimaluse ja paneb tohutu vastutuse. Tuleviku küsimus on selles, kuidas me neid kasutame.